Curious! I choose curious because curious is such an interesting word. Curious means to me that you have to be open-minded for everything. You have to go to the world and expect nothing, but you get too much back. It means like you meet interesting people, you're curious for their stories, for their life, for everything what is happening around. It means like not to feel bad, just to be open-minded, to be flexible, to see what's going around, not to have your own mind always so hard in your head, and be interesting in the world, the environment, in social life, family. Just be open-minded and curious about everything. I'm curious because I'm curious about all people in this world. I think everyone should be a little unique, and everything has to make everything as its own way. Something special maybe, something unique, something that anyone else has. I am unique because I'm able to do many different things at any time, so I can change it and be a little bit of everything at any moment. Ik ben denk ik altijd wel op zoek naar vrijheid in mijn lichaam en vrijheid in mijn denken. Om vrij in je leven te kunnen staan. Dat je samen kan praten over dingen zonder af te keuren wat iemand vindt of zegt. Dingen volgen, het gevoel dat je van alles moet volgen omdat je anders niet bij bent met het leven nu of met de samenleving. Dat staat voor mij wel echt haaks op vrijheid. Ik denk dat je zelf als persoon heel actief te werk moet gaan om zelf vrij te kunnen blijven en vrij te kunnen denken en te kunnen handelen. Als ik aan het dansen ben, voel ik me heel vrij. Als ik zo naar mijn leven als geheel kijk, dan mag ik wel zeggen dat dat heel vrij is en dat ik heel veel vrijheid heb en ook neem. Ik ben vrij omdat ik daarvoor kies. Ich habe mir das Wort Einzigartigkeit ausgesucht, weil ich es unglaublich spannend finde, in der Welt, in der weiten Welt da draußen nach Einzigartigkeit zu suchen. Wir sind alle einzigartig. Dinge sind eigentlich einzigartig, egal ob es ob es Beziehungen sind oder einzelne Menschen oder Werke in einem Museum. Und das ist das Spannende. Immer auf der Suche zu sein nach Einzigartigkeit. Es ist schwer zu sagen, weshalb man unique ist. Ich würde sagen, weil es unter 7 Milliarden Menschen keinen Menschen gibt, der gleich ist, und Gott sei Dank auch nicht gleich ist. La palabra que he elegido es del árbol las raíces. Cuanto más profundas son, más colores y matices. I am curious because I think it's the most universal of concepts. We are all born curious, and maybe some of us lose our curiosity in our lives, but I don't think that's true. I think all of us
are all the time looking for answers to small things, to big things, and the world is a place that you can look for curiosity everywhere. So it's like an endless supply of curiosity. So yeah, I'm curious because we all are. This word, for me, this word means a way to look at life. You can either question things that are around you or try to forget about them. And I think the most interesting approach is to keep asking yourself, why is that the way it is? How could this happen? And that way you give birth to creativity, to social change, and to many things. So curiosity is at the heart of progress. I am curious because I'm human. I think it's a trait that we all share and we have to nurture and make the most of it. I choose R ART because I work in a contemporary art center, and I really believe the importance of the power of art in the society. Art means discovering new things, art means improving, art means to be more powerful even and be also different. Art means also being different. I am art because it makes me better. Ja, het is niet nieuwsgierig naar hoe iemand loopt of iemand eruit ziet, maar echt eigenlijk alleen maar kennis. Ja, ik blijf onderzoeken. Of ik blijf eigenlijk niet onderzoeken, zoeken. Eigenlijk is alles zo interessant dat ik denk van nou, ik wil heel oud worden, want het is zo zonde. Alles wat ik erin stop, daar wil ik nog heel lang van kunnen genieten. Eigenlijk zou iedereen nieuwsgierig moeten zijn. Ik ben nieuwsgierig omdat ik vind dat het de moeite waard is om heel veel te weten. En dat je hoofd en je mens zijn verrijkt in de positieve zin. In nieuwsgierigheid kan je eigenlijk alles doen. Want dan kan je op onderzoek uit. I choose this sign because I think in times like these it is very important to remember in which part of the world we live in. We can do things we want to do without any consequences. I am free because I'm allowed to be a part of your art. La palabra que he elegido es arte, porque para mí el arte es muy importante en mi vida, ya que me ha acompañado desde que soy muy pequeñita. Me gusta bailar, me gusta pintar, la música, el teatro, y me ha ayudado mucho pues incluso a tomar decisiones y siempre ha estado presente en mi vida. Y yo creo que todos somos arte porque pues eso nos ayuda en muchas decisiones, en muchas cosas de nuestra vida. Y yo creo que el arte también es una forma que nos ayuda pues, a expresar lo que sentimos y nos ayuda mucho. Ich finde das Wort ganz besonders schön, weil man sich normalerweise keine Gedanken darüber macht. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, dann ist die neu,
Gier. Und man ist so gierig nach Neuigkeiten, dass man überall seine Nase reinsteckt, immer alles wissen will, dadurch was kennenlernt. Und das ganze Leben ist nur eine Neugierde. Das Wort fasziniert mich. Normalerweise habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, aber mein ganzes Leben lang war ich immer neugierig. Einfach nur, immer nur weitermachen. Natürlich, manche sehen das auch als negativ an, aber letztendlich bringt es doch Wissen und ja, man fühlt sich wohl, wenn man Neues erfahren hat. Ja, ich bin neugierig. Von Kindheit an war ich immer neugierig. Inzwischen bin ich 80 Jahre alt geworden und bin immer noch neugierig, weil ich weiß, ich lerne immer noch dazu und man kann noch so alt werden. Das Sprichwort war immer schon so, man lernt immer noch dazu. La palabra que he elegido es libertad, porque la libertad yo creo que es lo más importante que hay. Significa para mí pues poder hacer cosas y que nadie me limite a hacer nada. Y somos libertad porque todas las personas merecen ser libres. Ich habe das Wort elementar gewählt, weil das Leben aus 2 Phasen besteht. Der Entscheidung mit dem Ziel, zufrieden zu sein, und der Erkenntnis mit dem Ziel von Glück. In der ersten Phase der Entscheidung entwickeln wir unsere Persönlichkeit, entscheiden, wie neugierig, einzigartig, künstlerisch und frei wir sind. In der zweiten Phase der Erkenntnis entwickeln wir unser Bewusstsein, trotz unserer Individualität, nur das Element von einem Universum zu sein. Ich bin elementar mit dem Bewusstsein, dass Glück nur dann existieren kann, wenn man etwas teilt. Het woord vrij sprak mij aan, omdat ik het een van de belangrijkste dingen vind in het leven. Aan de ene kant betekent vrij natuurlijk dat je kunt doen en laten wat je wilt. Dat je je eigen keuzes kan maken. Want dat die keuzes niet worden beperkt door anderen. Als ik aan het sporten ben, roeien, vind ik het altijd heel erg leuk om dat in de natuur te doen. Tussen bomen, bos, dat soort dingen. Dat laat me echt vrij voelen. Ik ben vrij omdat ik elke dag mensen zie genieten van hun dag, blij zie zijn. En dat laat me beseffen wat de mogelijkheden wel allemaal niet zijn. Vrij gaat niet alleen maar over keuzes en handelen. Het gaat ook over nadenken, meningen, zijn wie je bent en dat uitstralen. Bueno, pues la palabra que he elegido yo es rap. Elijo el rap porque es la música que me representa, que me identifica, con la que me he formado, con la que me he creado. Es todo para mí, realmente, esa música, ¿de acuerdo? Y por eso está ahí, está todo el rato, 24/7. Somos rap, somos una tropa, aquí en Zaragoza, Madrid, el mundo, Europa. I think it's the word that fits with me more, maybe. I think as a human being we have to try to know all the things that we can, maybe different places, different people, different cultures.
I think everybody has to be curious if you want to improve yourself or to be more, I don't know, happy with your life. I am curious because I think there is a new, different world out there, and we have to at least try to get to know it. You are art because it needs you to make art happen. Not only if you are a creative person and create art yourself, but also if you come to a museum as a visitor or if you see an artwork in the street. Each time you confront yourself with an artwork, you add something to it. Of course, it's the artist who creates the artwork, but the interesting things start to happen when people confront their own experiences or their own view towards the world with an artwork. People experience art in different ways. For example, if you are a man, let's say 60 years old, from Western Europe with working class background, a special artwork may cause other thoughts or emotions to you as if you are a young woman, well educated from, let's say, Nigeria. So you are art not only means you as an individual, but also you as the whole audience. In fact, the most interesting things start to happen when people start sharing their experience of an artwork with each other. Some people think that art, especially modern art, is too difficult for them to understand. I don't think that this is true. I think that each and every one of us can contribute something to the experience of art. I think most of us grow up with a certain, I don't know, maybe a prejudice or a certain fear of art, as if art was something only for the chosen few. But I think that each and every one of us has his or her own experience of art. You may love an artwork, you may hate it, you may find it confusing or irritating or funny or boring. And yeah, it's legitimate to experience an artwork in your own individual way. This is what art is made for. I am art because as a curator I can also add something to the artistic process. Each time that I curate an exhibition, I make decisions. For example, I can decide to focus on the historical context of an artwork, or I can choose to confront two different art objects from different backgrounds with each other and so create a tension or a dialogue. And maybe this then changes your experience of this artwork. And this is all the fun about art. Eigenlijk dat je gierig bent naar meer informatie. Dingen die je niet weet of niet kent, willen onderzoeken. Ik hou wel van dingen onderzoeken en analyseren en gewoon van nieuwe dingen. Dus dingen die ik niet ken. Ja, er zijn allemaal verschillende aspecten van nieuwsgierigheid en iedereen heeft er wel iets mee, weet je. Of het roddels zijn of gewoon dat je houdt van technologie. Ik hou veel van kunst, dus daar ben ik wel nieuwsgierig naar wat andere mensen maken met hun creativiteit en inspiratie. Maar ik denk dat eigenlijk iedereen wel nieuwsgierig is naar allemaal dingen. Ik ben nieuwsgierig omdat er nog zoveel te ontdekken is en ik nog niet alles weet. I've chosen this one because I was thinking on the terms and I think about creativity. You are creative. It means that
you are like open to the imagination, you are like thinking in the world in another way, and it's like a way of life or something like that. Well, creativity means imagination, means like some kind of magic, of art, of a way of self-expression and freedom, maybe. It's like a kind of all of the terms like art, freedom, curiousness. I am creative because, well, I love photography and I think it's my way of expression and it's the way I express my creativity, my other points of view of the society and the world. I would say curious to me means that you're always exploring and that you're always looking for new and different answers and different ways to see the world. I think that it's important to be curious. We should explore the world around us, especially within museums. I think that museums are the most exciting when you are curious and ask a lot of questions. But I do think that we can constantly be more curious and constantly be asking more of these types of questions and questioning society and the way that we do things, because I don't think we should ever settle. I'm curious because there's so much to explore in this world that it would be a shame to not be curious.